পৃষ্ঠা ৫৫ continued. Day 6, question 19. How does Laura differ from the rest of the members of the Sheridan family in the garden party? The garden party-তে শেরিডান পরিবারের বাকি সদস্যদের থেকে লরা কিভাবে আলাদা? Answer. In the garden party, Laura is set apart from her family by her empathy, sensitivity, caring attitude, and epiphany. Her sheltered upbringing made her remain an innocent child who knows only happiness and joy. Her mother, Mrs. Sheridan, mentions that Laura is, quote, the artistic one, unquote, among her children. However, her encounter with the workers and her experience during her visit to the impoverished neighborhood bring about a change in her perception of life and death. While supervising the workers in the garden, she is impressed by their smiling faces and friendly dealings. Her attitude to the workers undergoes changes, and she is pleasantly surprised by a workman's sensitivity to the pleasure of the smell of a lavender. Her observation fuels her to re-evaluate the man who represents the working class people. This process of change in her advances when she is shocked by the news of a carter's death. She pleads for cancelling the party out of her sympathy for the Center's family, but Joshe and her mother reject her proposal. Mrs. Sheridan is so clever that she places her fancy hat on Laura's head to divert her attention to the party. Laura is torn between two extremes: her sympathy for the grieving family and her expectations of the lavish party. When she, on wearing the hat, is amazed by the beauty of her own reflection in the mirror, she resolves to join the party. She decides to think about the death after the party. Her journey from innocence to maturity is completed when she encounters the grieving widow and the corpse in the gloomy atmosphere of the Scots cottage. She feels ashamed of her fashionable party dress and apologizes for her decorated hat. Laura realizes that death makes no distinction between the rich and the poor. She is so overwhelmed by this epiphany of hers that she fails to express her experience in words when she meets Laurie. Thus, Laura stands apart from her family. দ্য গার্ডেন পার্টিতে লরাকে তার পরিবারের বাকি সদস্যদের থেকে আলাদা করে তার সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা, যত্নশীল আচরণ ও উন্মিলন। দ্য গার্ডেন পার্টিতে লরাকে তার পরিবারের বাকি সদস্যদের থেকে আলাদা করে তার সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা, যত্নশীল আচরণ ও উন্মিলন। তার সুনিশ্চিন্ত লালন পালন তাকে একটি নিষ্পাপ শিশু করে তুলেছে যে কেবল সুখ এবং আনন্দই জানে। তার মা মিসেস শেরিডান উল্লেখ করেন যে লরাই তার মেয়েদের মধ্যে শিল্পগুণ সম্পন্ন, কিন্তু কর্মীদের সাথে তার সাক্ষাৎ এবং দরিদ্র পাড়ায়
তার অভিজ্ঞতা জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে তার ধারণায় এক পরিবর্তন এনে দেয়। বাগানে কর্মীদের তত্ত্বাবধান করার সময় সে তাদের হাসিমাখা মুখ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ দেখে মুগ্ধ হয়। কর্মীদের প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তিত হয় এবং ল্যাভেন্ডারের গন্ধে বিভোর একজন কর্মীর সংবেদনশীলতা দেখে সে অবাক কিন্তু খুব খুশি হয়। তার এই পর্যবেক্ষণ তাকে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে সেই মানুষটিকে পুনরায় মূল্যায়ন করতে উদ্বুদ্ধ করে। তার পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটি বেড়ে যায় যখন সে একজন গাড়োয়ানের মৃত্যুর খবর শুনে হতবাক হয়ে যায়। গাড়োয়ানের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি থেকে সে অনুষ্ঠান বাতিল করার অনুরোধ করে, কিন্তু জোসে এবং তার মা তার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। মিসেস শেরিডান এত চতুর যে তিনি লরার মাথায় তার শৌখিন টুপিটি পরিয়ে তার মনোযোগ অনুষ্ঠানের দিকে ঘুরিয়ে দিতে চান। সে চরম দোটানায় পড়েছে। শোকার্ত পরিবারের প্রতি তার সহানুভূতি এবং বিলাসবহুল অনুষ্ঠানটির প্রত্যাশা। যখন সে টুপি পরে আয়নায় নিজের সৌন্দর্যে বিস্মিত হয়, সে অনুষ্ঠানে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে ঠিক করে যে সে অনুষ্ঠানের পরে মৃত্যুর কথা চিন্তা করবে। সারল্য থেকে পরিণমনের দিকে তার যাত্রা শেষ হয় যখন সে স্কটদের কুটিরের অন্ধকার সে ঠিক করে যে সে অনুষ্ঠানের পরে মৃত্যুর কথা চিন্তা করবে। সারল্য থেকে পরিণমনের দিকে তার যাত্রা শেষ হয় যখন সে স্কটদের কুটিরের অন্ধকার পরিবেশে শোকার্ত বিধবা এবং প্রাণহীন মৃতদেহের মুখোমুখি হয়। সে তার ঝলমলে পোশাকের জন্য লজ্জিত বোধ করে এবং তার সুসজ্জিত টুপির জন্য ক্ষমা চায়। লরা বুঝতে পারে যে মৃত্যু ধনী ও গরিবের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করে না। লরার উন্মিলন এতটাই শক্তিশালী যে লরির সাথে দেখা হওয়ার পরে সে তার অভিজ্ঞতা কথায় প্রকাশ করতে পারে না। এইভাবে লরা তার পরিবারের বাকি সদস্যদের থেকে আলাদা। কোয়েশ্চেন 20. What dramatic structure does Catherine Mansfield use in The Garden Party? দ্য গার্ডেন পার্টিতে কোন নাটকীয় কাঠামো ব্যবহার করেছেন? আনসার: ক্রিটিক্যাল এস্টিমেট অফ দ্য স্টোরি এর ড্রামাটিক স্ট্রাকচার অংশটি দ্রষ্টব্য। কোয়েশ্চেন 21. হোয়াট রোল ডু দ্য মাইনর ক্যারেক্টার্স প্লে ইন দ্য গার্ডেন পার্টি? দ্য গার্ডেন পার্টিতে অপ্রধান চরিত্রগুলি কী ভূমিকা পালন করে? আনসার: ইন ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ডস short story, The Garden Party, the minor characters play significant roles in the development of the story. Except for Laura, Mrs. Sheridan and Joshe, পৃষ্ঠা 56, all the characters may be regarded as minor characters. Among the members of the Sheridan family, Mr. Sheridan, Laurie, and Meg play minor roles. Mr. Sheridan, Laura's father, appears twice while Laurie, her brother, appears thrice in the story. Both represent upper-class values and the British gentry. Initially, Laurie's presence gives Laura comfort, but at the end of the story, Laurie fails to understand Laura. Mr. Sheridan's tactless mention of Mr. Scott's death prompts Mrs. Sheridan to send the leftover food to the Scott family. Meg Sheridan remains silent throughout the story. Kitty Maitland is the only named guest at the garden party. She serves to emphasize the Sheridan's class consciousness. Among the representatives of the working class, only Hans and Sadie are named servants.
Others are nameless workers known for their specific jobs. The workmen who set up the marquee open up Laura's vision and change her views about class consciousness. The florist reveals the false vanity of Mrs. Sheridan. Godber's man brings the news of Mr. Scott's death, which plays a vital role in unfolding the main characters and their personality traits, traits. While Laura empathizes with the grieving family and pleads for cancelling the party, others show their insensitivity to the death of the poor Carter because of class consciousness. The Sheridans cook lures Laura and Joshe to test cream puffs just after breakfast and thereby corrupts them. The gardener works hard to beautify the garden for the party, and the cook prepares delicious dishes for the party. Their namelessness highlights the Sheridans' social status and disregard for the working class. ক্যাথরিন ম্যানসফিল্ডের ছোট গল্প দ্য গার্ডেন পার্টিতে গৌণ চরিত্রগুলি গল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লরা, মিসেস শেরিডান এবং জোশে ছাড়া সমস্ত চরিত্রগুলিকে গৌণ চরিত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। শেরিডান পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মিস্টার শেরিডান, লরি এবং মেগ ছোটোখাটো ভূমিকা পালন করেন। লরার বাবা মিস্টার শেরিডানকে 2 বার এবং তার দাদা লরিকে 3 বার দেখা যায় গল্পে। উভয়ই উচ্চ শ্রেণীর মূল্যবোধ এবং ব্রিটিশ ভদ্রজনদের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রাথমিকভাবে লরির উপস্থিতি লরাকে সান্ত্বনা দিলেও শেষ পর্যন্ত লরি লরাকে বুঝতে ব্যর্থ হয়। মিস্টার শেরিডানের দ্বারা মিস্টার স্কটের মৃত্যুর কাণ্ড জ্ঞানহীন উল্লেখ মিসেস শেরিডানকে প্রণোদিত করে স্কট পরিবারকে এক ঝুড়ি অবশিষ্ট খাবার পাঠানোর জন্য। মেগ শেরিডান পুরো গল্প জুড়েই নীরব থাকে। কিটি মেটল্যান্ড বাগান অনুষ্ঠানটির একমাত্র অতিথি যার নাম আমরা জানতে পারি। সে শেরিডানদের শ্রেণী সচেতনতাকে তুলে ধরে। শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মধ্যে শুধুমাত্র হ্যান্স এবং সেডির নাম আমরা জানতে পারি। অন্য কর্মীরা তাদের নির্দিষ্ট কাজের জন্য পরিচিত। যে কর্মীরা তাঁবু স্থাপন করতে এসেছিল তারা লরার চোখ খুলে দেয় এবং তার শ্রেণী চেতনার প্রতি তার মনোভাবে পরিবর্তন আনে। ফুল বিক্রেতা মিসেস শেরিডানের দেখনদারিকে প্রকাশ করে। গডবার এর লোকটি মিস্টার স্কটের মৃত্যুর খবর নিয়ে আসে, যা প্রধান চরিত্রগুলিকে এবং তাদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিকে উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লরা শোকার্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং অনুষ্ঠান বাতিল করার অনুরোধ করে, কিন্তু অন্যরা শ্রেণী সচেতনতার কারণে দরিদ্র গাড়োয়ানের মৃত্যুর প্রতি তাদের অসংবেদনশীলতা দেখায়। শেরিডানদের রাঁধুনি লরা এবং জোসেফকে প্রাতরাশের পরেই ক্রিম পাফের স্বাদ নিতে প্রলুব্ধ করে এবং এভাবে তাদের প্রশ্রয় দেয়। মালি অনুষ্ঠানের জন্য বাগানটিকে সুন্দর করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং রাঁধুনি অনুষ্ঠানের জন্য সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করে। তাদের নামহীনতা শেরিডানদের সামাজিক অবস্থান এবং শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি অবজ্ঞাকে তুলে ধরে। Day 7. Question 22. A. Why was Laura sent to the Scott family? লরাকে স্কট পরিবারের কাছে পাঠানো হয়েছিল কেন? Answer. A. After the garden party is over, the Sheridans assemble in the empty marquee. Mr. Sheridan casually mentions the accident. Mrs. Sheridan considers this mention tactless, but she gets the brilliant idea of sending a basket of leftover food from the party to the Scots.
She chooses Laura to bring the basket down to the family. Although Laura protests at first, she finally agrees as her mother insists that it would be of great help to them at the moment. Question B. Describe Laura's trip to the Scots cottage. লরার স্কটদের কুটিরে যাওয়ার যাত্রার বর্ণনা দাও। বি. Laura sets out down the lane away from her wealthy home to the impoverished locality where the Scots live. Laura is still preoccupied with the festive mood of the party. She leaves behind the bright, open gaiety of the garden party and moves into the dark, enclosed sadness of the deceased man's cottage. It is hard to imagine anyone living there at all. Everyone seems to be staring at her. Laura feels a deep sense of shame, shame, for wearing an expensive party dress and a decorated hat amidst amidst such poverty. She finds a crowd of mourners, mourners, outside the Scots house. Startled by the situation, Laura feels out of place. She hopes to leave the basket on the doorstep and go back, but the widow's sister takes Laura into the home, to the grieving widow, and finally to the bedroom where the dead body lies. Question C. What is the impact of this trip on Laura? লরার ওপর এই যাত্রা কী প্রভাব ফেলেছিল? C. Staring at the corpse, Laura has an epiphany. She does not feel uncomfortable or distressed. Rather, she feels reassured. Mr. Scott seems to be asleep in peace. He is now beyond the reach of life's burdens. His contentment overrides the gaiety of the garden party. He no longer suffers the weariness of the world. Laura finds beauty in both life and death. She realizes that death is the great equalizer. Laura's confrontation with death completes her journey from innocence to maturity. বাগানের অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়ার পরে শেরিডানরা খালি মার্কিট তলায় একত্রিত হয়। মিস্টার শেরিডান হঠাৎ দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। মিসেস শেরিডান এই উল্লেখটিকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে মনে করেন, কিন্তু অনুষ্ঠান থেকে স্কটদের কাছে অবশিষ্ট খাবারের একটি ঝুড়ি পাঠানোর চমকপ্রদ ধারণা তার মাথায় আসে। পরিবারটিকে ঝুড়িটি দিয়ে আসার জন্য তিনি লরাকে মনোনীত করেন, যদিও লরা প্রথমে প্রতিবাদ করে। পৃষ্ঠা 57। সে শেষ পর্যন্ত রাজি হয় কারণ তার মা জোর দিয়ে বলেছিলেন যে সেই মুহূর্তে সেটি তাদের অনেক সাহায্য করবে। লরা তার প্রাচুর্যপূর্ণ বাড়ি থেকে বেরিয়ে দূরের দরিদ্র লোকালয়ে যায় যেখানে স্কটরা বাস করত। লরা তখনও অনুষ্ঠানের উৎসবের মেজাজে মগ্ন। সে বাগান অনুষ্ঠানের উজ্জ্বল উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস ছেড়ে চলে যায় মৃত ব্যক্তির কুটিরের অন্ধকারাচ্ছন্ন দুঃখে ভারাক্রান্ত জগতে। সেখানে যে কেউ বাস করে তা কল্পনা করাও যেন কঠিন। সবাই যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। এমন দারিদ্র্যের মধ্যে একটি দামি পোশাক এবং সুসজ্জিত টুপি পরার জন্য সে ভীষণ লজ্জা অনুভব করে। সে স্কটদের বাড়ির বাইরে শোকার্তদের ভিড় দেখতে পায়। পরিস্থিতি দেখে চমকে উঠে লরার নিজেকে সেখানে বেমানান মনে হয়। সে দোরগোড়ায় ঝুড়ি রেখে ফিরে আসার আশা করে, কিন্তু বিধবার বোন লরাকে বাড়ির ভিতরে শোকার্ত বিধবার কাছে এবং শয়নকক্ষে শায়িত প্রাণহীন মৃতদেহটির কাছে নিয়ে যায়। মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে লরা এক নবচেতনার উন্মিলন অনুভব করে। অস্বস্তি বা কষ্ট নয়, বরং সে আশ্বস্ত বোধ করে। মিস্টার স্কটকে দেখে মনে হয় তিনি
সে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। সে এখন জীবনের ভার থেকে মুক্ত। তার তৃপ্তি বাগান অনুষ্ঠানের আনন্দকে ছাপিয়ে যায়। সংসারের ক্লান্তি সে আর ভোগ করে না। লরা জীবন এবং মৃত্যু উভয়ের মধ্যেই সৌন্দর্য খুঁজে পায়। সে বুঝতে পারে মৃত্যুই সবচেয়ে বড় সমতা বিধানকারী। মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা লরার সারল্য থেকে পরিণমনে উত্তরণ সম্পূর্ণ করে। Question 23. Describe Laura's confrontation with death in The Garden Party. দ্য গার্ডেন পার্টিতে মৃত্যুর সঙ্গে লরার মুখোমুখি হওয়ার বর্ণনা দাও। আনসার: In Catherine Mansfield's The Garden Party, the fatal accident of Mr. Scott introduces the main conflict. The news of his death shocks Laura terribly. She thinks of cancelling the party as a mark of respect for their neighbor, but her proposal is dismissed by her family. Joshe and Mrs. Sheridan consider this proposal to be absurd and extravagant. The story reaches its climax when she walks down the hill to Scott's shabby cottage, leaving behind the luxurious world of the upper class. She gradually moves into the dark, enclosed sadness of the grieving family. The widow's sister guides Laura to the grieving widow first and then to the bedroom where Mr. Scott's lifeless body lies. Staring at it, Laura experiences an epiphany. She feels that Mr. Scott looks as if he is sleeping in peace. He seems to be dreaming. He is now beyond the reach of life's burdens. He enjoys perfect freedom. She realizes that there is beauty in both life and death. The revelation of death's inevitability and life's transience introduces a new understanding of life and death in Laura. Her confrontation with death initiates her transformation from innocence to maturity. Facing death, Laura is so overwhelmed with emotion that she fails to express her new experience in words. She sobs and stammers as she meets her brother Laurie. ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ডের দ্য গার্ডেন পার্টিতে মিস্টার স্কটের মারাত্মক দুর্ঘটনা মূল দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটায়। তার মৃত্যুর খবর লরাকে ভীষণভাবে মর্মাহত করে। সে তাদের প্রতিবেশীর প্রতি সম্মানের চিহ্ন হিসেবে অনুষ্ঠান বাতিল করার কথা ভাবে, কিন্তু তার পরিবার তার প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। জোশে এবং মিসেস শেরিডান এই প্রস্তাবটিকে অযৌক্তিক এবং বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন। গল্পটি চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যখন লরা উচ্চশ্রেণীর মানুষদের বিলাসবহুল জগৎকে পিছনে ফেলে রেখে পাহাড়ের নিচে স্কটদের জরাজীর্ণ কুটিরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সে ধীরে ধীরে শোকার্ত পরিবারের নিবিড় অন্ধকারে ঘেরা দুঃখের বলয়ে প্রবেশ করে। লরাকে নিয়ে বিধবার বোন প্রথমে শোকগ্রস্ত বিধবার কাছে নিয়ে যায় এবং তারপর শোবার ঘরে নিয়ে যায় যেখানে মিস্টার স্কটের নিষ্প্রাণ দেহটি পড়েছিল। সেটির দিকে তাকিয়ে লরা একটি উন্মিলন অনুভব করে। সে অনুভব করে যে মিস্টার স্কট যেন শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন স্বপ্ন দেখছে। সে এখন জীবনের সমস্যাগুলির ঊর্ধ্বে। সে যেন এখন প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করছে। লরা বুঝতে পারে যে জীবন এবং মৃত্যু উভয়েরই নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে। মৃত্যুর অনিবার্যতা এবং জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব উদ্ঘাটন লরার মধ্যে জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে নতুন বোধের জন্ম দেয়। মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া লরার সারল্য থেকে পরিণমনে রূপান্তর শুরু করে। মৃত্যুর মুখোমুখি লরা আবেগে এতটাই অভিভূত যে সে তার নতুন অভিজ্ঞতা কথায় প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। সে তার দাদা লরির সাথে দেখা হওয়ার পরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ও তোতলায়। Day 8, Question 24. How does Catherine Mansfield depict class distinction in The Garden Party? ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড দ্য গার্ডেন পার্টিতে শ্রেণীগত বৈষম্য
কিভাবে তুলে ধরেন? আনসার: A social class is marked by wealth, influence, and status. Class distinction is a socio-economic and cultural phenomenon that distinguishes the rich from the poor. There are different forms and hierarchical HIERARCHICAL order of classes in different places and times. Catherine Mansfield has artistically employed two sets of images and contrasts to depict class distinction in The Garden Party. The Sheridans represent the upper class. In the Sheridan family, life is protected and pleasant. Sorrows and sufferings do not touch them. Their garden is lovely, their house is big, and their manners are polished. Innocent Laura enjoys a sheltered life under the protection of her affluent family. She, much like her sisters and brother, is only familiar with the beauty of life. So Joshe leads the life of a butterfly, and their mother, Mrs. Sheridan, enjoys absolute freedom in managing the household. In contrast to the Sheridans stand the Scots and their poor neighbors. Two classes live side by side, but they remain miles apart in social status. In the garden of the Sheridans, people of the upper class come to enjoy the party, while outside the cottage of the Scots, poor neighbors assemble to mourn for the death of Mr. Scott. The well-maintained garden of the Sheridans is for aesthetic joy. The garden in the impoverished neighborhood is for sustenance. Even ordinary people like the four workmen, the florist, Godber's delivery man, the gardener, and the cook are not known by name but by their profession. They are the representatives of the working class. They have neither পৃষ্ঠা 58 individual identity nor any distinction except their profession. Laura, after her encounter with the workers, feels that class distinction is absurd. Gazing at the corpse of Mr. Scott at the end of the story, Laura realizes that death is as beautiful as life. It equalizes all, rich and poor, breaking the boundaries of class. একটি সামাজিক শ্রেণী চিহ্নিত করা হয় সম্পদ, প্রভাব এবং মর্যাদা দ্বারা। শ্রেণী বৈষম্য একটি আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয় যা ধনীদেরকে দরিদ্রদের থেকে আলাদা করে। বিভিন্ন স্থানে এবং সময়ে শ্রেণীর বিভিন্ন রূপ এবং স্তর বিন্যাস রয়েছে। ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড দ্য গার্ডেন পার্টিতে শ্রেণীগত বৈষম্যকে শৈল্পিকভাবে দেখানোর জন্য দুই ধরনের চিত্রকল্প এবং বৈপরীত্য ব্যবহার করেছেন, শেরিডানদের উচ্চবিত্তের প্রতিনিধিত্ব করে। শেরিডান পরিবারের জীবন সুরক্ষিত এবং আনন্দদায়ক। দুঃখ কষ্ট তাদের স্পর্শ করে না। তাদের বাগান সুন্দর, ঘর বড় এবং আচার আচরণে তারা ভদ্রচিত্ত। সরল লরা তার ধনী পরিবারের সুরক্ষায় নিশ্চিন্ত জীবন উপভোগ করে। ঠিক তার ভাই বোনদের মতোই লরা শুধু জীবনের সুন্দর দিকটির সাথে পরিচিত। তাই জোশে একটি প্রজাপতির মতো জীবন কাটায় এবং তাদের মা মিসেস শেরিডান পরিবার পরিচালনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন। শেরিডানদের ঠিক বিপরীতে স্কটদের ও তাদের দরিদ্র প্রতিবেশীদের অবস্থান। এই দুটি শ্রেণী পাশাপাশি বাস করলেও তাদের সামাজিক অবস্থানে যোজন দূরত্বের ফারাক ছিল। বাগান অনুষ্ঠানটিতে উচ্চবিত্ত লোকেরা আনন্দ করতে আসে। স্কটদের কুটিরের বাইরে দরিদ্র প্রতিবেশীরা মিস্টার স্কটের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করতে সমবেত হয়। শেরিডানদের ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা বাগানটি নান্দনিক আনন্দের জন্য। দরিদ্র পাড়ার বাগানটি জীবিকা নির্বাহের জন্য।
এমনকি সাধারণ মানুষগুলি যেমন 4জন কর্মী, ফুল বিক্রেতা, গডবার্সের সরবরাহকারী, মালি ও রাঁধুনি নামে নয়, পেশাগত পরিচয়ে পরিচিত। তারা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। পেশা ছাড়া তাদের কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় বা কোনো বিশেষত্ব নেই। কর্মীদের মুখোমুখি হওয়ার পরে লরার মনে হয় যে শ্রেণীবৈষম্য অযৌক্তিক। গল্পের শেষে মিস্টার স্কটের নিষ্প্রাণ মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে লরা উপলব্ধি করে যে মৃত্যুও জীবনের মতোই সুন্দর। এটি শ্রেণীর সীমানা ভেঙে দিয়ে ধনী দরিদ্র সকলকে সমান করে। Question 25 A. What is the theme of the story The Garden Party? The Garden Party গল্পের বিষয়বস্তু কি? B. Question B. How does the form of a short story help to convey the theme? ছোট গল্পের রূপ কিভাবে বিষয়বস্তু বোঝাতে সাহায্য করে? HS মডেল কোয়েশ্চেন 2024 wbchse. Answer A. Catherine Mansfield's The Garden Party unfolds several themes within the compass of a short story. Primarily, the story is concerned with Laura's journey from innocence to experience, from a sheltered life to harsh reality, and from upper-class morality to a new understanding of life and death. Her experiences and observations lead her to a deeper understanding of the society and world around her. The other themes are class distinctions, the fleeting nature of life, identity crisis, superficiality and extravagance, empathy and understanding, and the meaning of life and death. B. Catherine Mansfield has exploited the form of a short story to convey multiple themes. She captures a day's experience that suggests Laura's transition and growth. The brevity of the short story allows Mansfield to focus on a single day's experience to highlight Laura's transformation from adolescence to adulthood. The stream of consciousness narration reflects Laura's thoughts and feelings. It immerses the reader in her inner story. It immerses the reader in her inner world to explore the flow of her thought process. The story does not directly focus on any theme. Everything has been subtly subtly suggested by encouraging readers to engage actively with the narrative. Mansfield uses a number of symbols like the garden and the flowers to add meaning and significance to the thematic development. The garden of the Sheridans symbolizes the aesthetic sense of the wealthy. The garden of the poor stands for sustenance. All through, the story focuses on Laura and her transformative experience. By using the form of a short story, Mansfield masterfully conveys the theme of Laura's journey towards self-discovery. ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ডের দ্য গার্ডেন পার্টি একটি ছোট গল্পের সীমার মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয়বস্তুকে তুলে ধরে। প্রাথমিকভাবে গল্পটি লরার সারল্য থেকে অভিজ্ঞতার দিকে, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জীবন থেকে কঠিন বাস্তবতা এবং উচ্চশ্রেণীর নৈতিকতা থেকে জীবন ও মৃত্যুর একটি নতুন উপলব্ধির পথে এগিয়ে চলার সাথে সম্পর্কিত। তার অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ সমাজ এবং চারপাশের বিশ্ব সম্পর্কে তাকে এক গভীরতম বোধের দিকে পরিচালিত করে। অন্যান্য বিষয়গুলি হল শ্রেণী বৈষম্য, জীবনের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি, পরিচয় সংকট, বাহ্যিক আড়ম্বর ও বাড়াবাড়ি, সহানুভূতি ও বোঝাপড়া এবং জীবন ও মৃত্যুর অর্থ। ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড একাধিক বিষয়বস্তুকে বোঝাতে
একটি ছোট গল্পের রূপকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি একটি দিনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন যা লরার পরিবর্তন এবং বৃদ্ধির বিকাশের ইঙ্গিত দেয়। ছোট গল্পের সংক্ষিপ্ততা ম্যানসফিল্ডকে লরার কৈশোর থেকে পরিণত মনের রূপান্তরকে মেলে ধরার জন্য একদিনের অভিজ্ঞতার ওপর আলোকপাত করার সুযোগ দেয়। কথনে চেতনা প্রবাহের দ্বারা লরার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিকে প্রতিফলিত করে। এটি পাঠককে তার চিন্তা প্রক্রিয়ার ভাঙাগড়া অন্বেষণ করতে তার অন্তর্জগতে নিমজ্জিত করে। গল্পটি সরাসরিভাবে কোনো বিষয়কে মেলে ধরে না, পাঠকদের আখ্যানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হতে উৎসাহিত করে সবকিছুই সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়বস্তুর বিকাশে অর্থ ও তাৎপর্য যোগ করতে ম্যানসফিল্ড বাগান এবং ফুলের মতো বেশ কয়েকটি প্রতীকের ব্যবহার করেছেন। শেরিডানদের বাগান হল ধনীদের নান্দনিক অনুভূতির প্রতীক, দরিদ্রের বাগান হল তাদের ভরণপোষণের সম্বল। পুরো গল্পটি লরা এবং তার রূপান্তরমূলক অভিজ্ঞতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ছোট গল্পের রূপ ব্যবহার করে ম্যানসফিল্ড নিপুণভাবে আত্ম উপলব্ধির দিকে লরার যাত্রার বিষয়বস্তুকে তুলে ধরেছেন।